Hi, hello, welcome to our channel Learn More Maths. Today we are going to solve problems from exercise 13.2. So this is 13th problem. 13th problem. See here what he is asking. Two dice are rolled simultaneously and counts are added. So this is the first one. Complete the table given below. So he has given a table. What it is? See here. Event sum on two dice. Sum on two dice he has given. So probability that the sum on two dice is 1 by 36. Remaining he is asking to find the sum of the probability on two dice is find the probability that the sum on two dice is 4. In the same way up to 12. 6. The probability that the sum on two dice is 8 is 5 by 36 and the probability that the sum on two dice is 12 is 1 by 36 he has given. ఇక్కడ మనకు టూ డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు ఆ రెండింటి పైన వచ్చేటువంటి ఆ పాసిబిలిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క మొత్తం ఇచ్చాడు. సో అయితే ఆ మొత్తం రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. సో రెండు డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు ఆ రెండింటి పై ఫేస్ పైన వచ్చేటువంటి మనకు అవుట్కమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ రెండింటి మొత్తం 2 వచ్చేటువంటి ప్రాబబిలిటీ 1 by 36 అయితే 3 వచ్చే ప్రాబబిలిటీ 4, 5, 6 ఈ విధంగా వచ్చేటువంటి ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో సీ హియర్ 2 డైస్ ఆర్ రోల్డ్ వన్స్ దెన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఈక్వల్ టు 6 square, that is 6 into 6 is 36. So if 2 dice are rolled at once or 1 die is rolled twice, both are treated as same experiment. So then the total number of possible outcomes is 36. So what are those 36 outcomes? See here, there are 36 outcomes in this table. So these are the outcomes on first die. These are the outcomes on second die. If 2 dice are rolled at once, then the possible outcomes are either it may be 1, 1 or 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 or 1, 6. In the same way 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 and so on up to 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Totally these are 6 into 6, 36 outcomes. So he is asking to find the probability that sum on two dice is 2. He has given it is 1 by 36. So see here, how can we get 1 by 36? So here the possible outcomes for sum on two dice is 1, 1. Only in this case sum is 2. సో రెండు డైల పైన 1, 1 వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ రెండింటి మొత్తం 2 అవుతుంది. సో ఇక మిగిలిన ఏ కేసులలో కూడా ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 2 కంటే ఎక్కువ వస్తుంది. 1 + 2 ఎంత 3, కానీ మనకు 2 కావాలి అంటే 1 + 1 ఈజ్ ఓన్లీ ద ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ 1. సో total number of possible outcomes 36. So it is 1 by 36. In the same way, how to find the sum on two dice is 3. So what are the favorable outcomes for 3? So here 1, 2, 2, 1. So if we draw passing through the line 3, 3, we can get 1, 2, 2, 1. So రెండింటి పైన 3 వచ్చేటువంటి అవుట్కమ్స్ ఏమున్నాయంటే 1, 2, 2, 1 ఈ రెండు. So 1, 2, 1 + 2 is 3. In the same way 2, 1, 2 + 1 is also 3. So here favorable outcomes are how many? 2 divided by total number of possible outcomes are 36 only. So next 4, sum on two dice is 4. So here 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1 again 4. So here possible outcomes sum on two dice is 4, that is 1, 3, 2, 2 and 3, 1. So this is these three are the favorable outcomes for to get sum on two dice is 4. So రెండింటి పైన మొత్తం 4 వచ్చేటువంటి అవుట్కమ్స్ ఏముంది 1, 3 అంటే 1 + 3 is 4, 2, 2, 2 + 2 is 4, 3, 1, 3 + 1 is 4. సో ఇంకా 4 వచ్చేటువంటి రెండింటిని యాడ్ చేస్తే 4 వచ్చే పాసిబిలిటీస్ ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే లేవు. సో ఇక్కడ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ 3. సో ప్రాబబిలిటీ ఈజ్ favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. It is 3 by 36. In the same way sum on two dice is 5. So the favorable outcomes are 1, 4,
2, 3, 3, 2, 4, 1. So these are the favorable outcomes for sum on 2 days is 5. So this is 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. So these are the 4 outcomes for sum on 2 days is 5. So 1 plus 4 is 5, 2 plus 3 is 5, 3 plus 2 is 5, 4 plus 1 is also 5. So how many are there? 1, 2, 3, 4. So here favorable outcomes are 4, by total number of possible outcomes are 36 again. So sum on 2 days is 6. So here the possible outcomes are 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2 and 5, 1. So these are the possible outcomes. Sum on 2 days is 6. See here, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 and 6. So if you add these two, we can get 6. 1 plus 5 is 6, 2 plus 4 is 6, 3 plus 3 is 6, 4 plus 2 is 6 and 5 plus 1 is also 6. So 1, 2, 3, 4, 5. So favorable outcomes are 5 here, but total number of possible outcomes are 36. So 5 by 36. So next is 7. So here 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 and 6, 1. So these are the favorable outcomes for sum on 2 days is 7. So 7, it is 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. సో మనం ఇవన్నింటిని ఇందులో యాడ్ చేస్తే 7 రావాలి. 1 plus 6 is 7, 2 plus 5 is 7, 3 plus 4 is 7, 4 plus 3 is 7, 5 plus 2 is 7, 6 plus 1 is 7. So these are the favorable outcomes for sum on 2 days is 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So favorable outcomes are 6 and the total number of possible outcomes are 36. So he has given for 8 it is 5 by 6. So how, just see here, sum on 2 days is 8. So for 8 it is 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2. So these are the possible outcomes for sum on 2 days is 8. So 8 వచ్చేటువంటి పాసిబిలిటీస్ చూడండి. 2 plus 6 is 8, 3 plus 5 is 8, 4 plus 4 is 8, 5 plus 3 is 8, 6 plus 2 is 8. So 1, 2, 3, 4, 5. So favorable outcomes are 5. Total number of possible outcomes are 36. Hence it is 5 by 36. It is he has given. So next 9. Sum on 2 days is 9. So favorable outcomes are 3, 6, 4, 5, 5, 4 and 6, 3. So these are the favorable outcomes. So మనం ఇవి వచ్చినప్పుడు వీటిని యాడ్ చేస్తే మనకు సమ్ 9 అవుతుంది. 3 plus 6 is 9, 4 plus 5 is 9, 5 plus 4 is 9, 6 plus 3 is 9. Therefore favorable outcomes for sum on 2 days is 9 is 4 divided by total number of possible outcomes are 36. So probability to get 9 sum on 2 days is 4 by 36. So next 10. So here 4, 6, 5, 5 and 6, 4. So these are the possible outcomes to get 10 and sum on 2 days. 4 plus 6 is 10, 5 plus 5 is 10, 6 plus 4 is 10. So here 4, 6, 5, 5, 6, 4. These are the possible outcomes. So favorable outcomes are how many here? 3. So 3 divided by total number of possible outcomes are 36. So 3 by 36. So next in the same way 11. So here favorable outcomes are only 2, 5, 6 and 6, 5. 5, 6 and 6, 5. So 5, 6, 6, 5. There are only 2 favorable outcomes. So 5 plus 6 is 11, 6 plus 5 is 11.
So here it is 2 by 36. So next he has given 12, already he has given it is 1 by 36. So there is only one favorable outcome, that is 6 comma 6. 6 comma 6. 6 plus 6 is 12. So here favorable outcome is only 1, by total number of favorable outcomes are 36. So like this we can find the probability that sum on 2 dice is 2, 3, 4 and so on up to 12. So this is the first one. So we have completed the table. So using total number of possible outcomes. So next he has given second question also in this. See here what it is. So this is the second bit in 13th problem. See here what he is asking. A student argues that there are 11 possible outcomes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Therefore, each of them has a probability 1 by 11. Do you agree with this argument? Justify your answer. So, he is asking. So, ikkada manaku 2, 3, 5, 7 up to 12 అనేవి. సో ఒక్కొక్క పాసిబుల్ అవుట్కమ్ ఇవి 11 ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఒక్కొక్క అవుట్కమ్ రావడానికి ప్రాబబిలిటీ 1 by 11 అవుతుంది అని ఆర్గ్యూ చేస్తున్నారు. మీరు అగ్రీ చేస్తారా అంటున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. నో, ఐ డోంట్ అగ్రీ. So why? Here 2 dice are rolled at once. Hence the possible outcomes are not 11. Here the total number of possible outcomes are 36. Here 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12 are the sum of the outcomes on the 2 dice. So here not outcomes, all these are. So hence therefore the probability of each outcome is not 1 by 11. So this is our justification. So the total it is the 13th problem. Next we have to solve 14th one. So this is 14th problem in exercise 13.2. See here what he is asking. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Dikshita win if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that she will lose the game. So here the game is tossing a coin 3 times. So చూడండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే కాయిన్ 3 times ఎగిరేసి వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ నోట్ చేసుకున్నది జరిగింది. సో అయితే దీక్షిత ఎప్పుడు గెలుస్తుంది అంటే 3 times హెడ్ పడ్డప్పుడు కానీ 3 times టేల్ పడ్డప్పుడు కానీ గెలుస్తుంది అంటున్నాడు. సో ఇక మిగతా సందర్భాల్లో ఓడిపోతుంది. అయితే దీక్షిత ఓడిపోయే ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఫైండ్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ దీక్షిత విల్ లూజ్ ద గేమ్. సో హియర్ a 1 rupee coin tossed 3 times. So therefore the total number of possible outcomes equal to 2 to the power 3, that is 2 into 2 into 2, it is 8. So in the previous video, introductory video, I have explained very clearly about the total number of possible outcomes when a coin tossed 1 time, 2 time, 3 times like that. First you have to watch that video to understand very clearly. So here the total number of possible outcomes are 8 since a 1 rupee coin is tossed 3 times. So here the possible outcomes are, so here 3 times head, 2 times, first 2 are head and third one is tail, and head, tail, head, head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, 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 head, all the 3 are tail. So here so ఇవి మనకు 8 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. ఆ 8 ఏంటంటే ఇక్కడ రాసినటువంటి 8 అవుట్కమ్స్. సో ఇవి మీకు గుర్తుంటే ఆ ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేయడం వస్తుంది. సో ఇవి ఎలా రాయాలనేది నేను ఒకసారి చూడండి. సో 2 కాయిన్స్ లేదా 1 కాయిన్ 2 times టాస్ చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి రిజల్ట్ ఉంటాయి కదా, వాటిని డబుల్ సార్లు రాయాలి, 2 సార్లు రాయాలి. సో హెడ్ హెడ్ 2 times రాయాలి, హెడ్ టేల్ 2 times, టేల్ హెడ్ 2 times, టేల్ టేల్ 2 times రాసిన తర్వాత హెడ్ టేలు హెడ్ టేలు హెడ్ టేల్ అని రాస్తే మనకు ఆ 8 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటో ఈజీగా గుర్తుంటుంది. సో ఈ విధంగా రాయాలి. సో ఇందులో మనకు
3 times హెడ్ వచ్చినా 3 times టేల్ వచ్చినా కానీ దీక్షిత గేమ్ విన్ అవుతుంది అంటున్నాడు. అయితే దీక్షిత గేమ్ లూజ్ అయ్యేటువంటి ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు. సో ఎప్పుడు లూజ్ అవుతుంది? సో రిమైనింగ్ ఆల్ ద 6 cases షీ లూజ్ ద గేమ్. సో మిగతా అన్ని ఈ 6 కేసెస్లలో సో గేమ్ లూజ్ అవుతుంది. అంటే 3 times హెడ్ పడకూడదు, 3 times టాస్ పడకూడదు, అప్పుడు మాత్రమే ఆమె గేమ్ లూజ్ అవుతుంది. సో హియర్ total number of possible outcomes for losing the game. So see here. So here he is asking to calculate the probability that she will lose the game. So when she will lose the game, if all the tosses don't get the same result, then she will lose the game. So the favorable outcomes for the tosses don't get the same result. In these 2 cases they get same result. In the remaining all 6 cases don't get same result. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ 3 heads 3 tails వచ్చినటువంటి సందర్భంలో మాత్రమే ఆమె గెలుస్తుంది. షీ విన్ ద గేమ్. రిమైనింగ్ ఆల్ ద 6 cases షీ లూజ్ ద గేమ్. సో ఈ రిమైనింగ్ 6 కేసెస్లలో ఆమె గేమ్ లూజ్ అవుతుంది. She loses the game if all the tosses don't give the same result. So here favorable outcomes that she loses is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore the probability that she loses the game equal to therefore the probability that she loses the game is equal to favorable outcomes by total number of possible outcomes. So here favorable outcomes are 6, total number of possible outcomes are 8. So 6 by 8. So if we cancel by 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8. It is 3 by 4. So if we cancel by 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8. It is 3 by 4. Therefore the probability that she loses the game is equal to 3 by 4. So this is 14th problem. So next we have to solve 15th one. This is 15th problem in exercise 13.2. Totally we have 15 problems. This is the last one. So see here what he is asking. A die is thrown twice. What is the probability? First one, the 5 will not come up either time. Second one, 5 will come up at least once. So oka die ni 2 times throw చేసినప్పుడు లేదా విసిరినప్పుడు 5 will not come either time. ఒక్కసారి కూడా 5 రాకపోవడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు? 5 will come up at least once. సో అట్లీస్ట్ వన్స్ 5 రావడానికి ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటున్నాడు? సో see here, if one die is thrown twice, then total number of possible outcomes equal to 6 square, that is 6 into 6, 36. If one die is thrown twice or 2 dice thrown once, these two are treated as the same experiment. He has given in hint. So here one die is thrown twice, then the total number of possible outcomes equal to 6 to the power 2, that is 6 into 6, 36. So the total 36 possible outcomes are here in the table. So these are the outcomes of first die. So here 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5. So if a die is thrown once, these are the outcomes. If a die is thrown twice, these are the outcomes of the second thrown. So here these are the possible outcomes: 1, 1, 1, 2, 1, 3. 1, 1 indicates that so first time 1, second time is also 1. If we get 1, 1, that it is first time 1, second time 1. So first time 1, second time 2, like this. 1, 3, 1, 4, 1, 5. సో మనం డై 2 సార్లు వేసినప్పుడు, ఒకే డైని 2 సార్లు, ఒకసారి వేసినప్పుడు మనకు 1 వచ్చింది. సో ఇంకోసారి కూడా వేసినప్పుడు 1 వచ్చినట్లయితే దాన్ని మనం 1, 1 అని రాస్తాము. సో మళ్ళీ ఒకసారి వేసినప్పుడు 1, నెక్స్ట్ సెకండ్ టైం వేసినప్పుడు 2 వచ్చినట్లయితే 1, 2. So in the same way up to 6, 6. These are the total 6 into 6, 36 possible outcomes. So here first one, find the probability that 5 will not come up either time. So ante 5 ఒక్కసారి కూడా రాకుండా ఉండడానికి ప్రాబబిలిటీ అంటున్నాడు. సో 5 will not come up either time. సో favorable outcomes equal to 25. అంటే ఒక్కసారి కూడా 5 రానటువంటిది.
సో ఇక్కడ 5 వచ్చేది ఏదో చూసుకుందాం. ఇక్కడ 5 వచ్చేది 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. సో ఇవి 5 వచ్చేటువంటివి. తర్వాత 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6. సో ఇవి తప్ప మిగిలినవన్నీ కూడా 5 రానటువంటివి. సో అవేమున్నాయి? 5 రానటువంటివి అంటే ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి ఒకసారి కౌంట్ చేసుకోవాలి మనం. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 6. సో 1, 5 రాయకూడదు. ఎందుకు? 5 అనేది రావద్దు ఒక్కసారి కూడా అంటున్నాడు కాబట్టి అది రాదు. సో 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 6. సో మళ్ళీ 5 రాదు. 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 6. So these are the possible outcomes. So 5 will not come at least once. 5 will not come up either time. అంటే 5 అనేది ఒకసారి కూడా రానటువంటి అవుట్కమ్స్. టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So here favorable outcomes for 5 will not come up either time event equal to 25. So therefore the probability of 5 will not come up either time is denoted by P of 5 will not come up either time is equal to, so favorable outcomes divided by total number of possible outcomes. So here favorable outcomes are 25. Total number of possible outcomes are 36. Therefore, the probability of 5 will not come up either time is 25 by 36. So next second one, 5 will come up at least once. So 5 అనేది కనీసం ఒక్కసారైనా రావాలి అంటున్నాడు. సో అంటే ఇప్పుడు ఏవైతే తీసేసామో అవన్నీ కూడా అవి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ అవుతాయి. సో 5 will come up at least once. Favorable outcomes equal to 11. So what are those 11? All these are the 11 outcomes. That is 1, 5 అనేది ఒక్కసారి అయినా రావాలి అంటున్నాడు. సో ఇందులో మనం రాసిన దాంట్లో కంపల్సరీ 5 ఒక్కసారైనా ఉండాలి. సో 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 6. So total how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So favorable outcomes equal to 11 to the event 5 will come up at least once. So 5 అనేది ఒక్కసారైనా రావాలి అనే ఈవెంట్కి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ 11. సో probability of 5 will come up at least once is denoted by P of 5 will come at least once is equal to favorable outcomes divided by, favorable outcomes are 11, total number of possible outcomes are 36. It is 11 by 36. So here these two events are complementary events. If it is P of E, then it becomes P of not E. So we can find in the other way also. So this is a 15th problem. Very easy. If you remember the table, if you remember the total number of possible outcomes, the 36 possible outcomes, you can answer any question on this. Okay. So మీరు ఈ 36 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ అనేది రాయడం వస్తే సో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఏది ఇచ్చినా చేయడం వస్తుంది. 5 కాదు ఇంకేది ఇచ్చినా వస్తుంది. మీకు ఇది రాయడం రావాలి. ఇది కూడా చాలా ఈజీ రాయడం. సో దిస్ ఈజ్ 15th ప్రాబ్లం. సో టోటల్గా మనకు 13.2 15 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. సో 13.1 ఎక్సైజ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము. ఇంట్రడక్షన్, డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా టోటల్ ప్రాబబిలిటీ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం వేరే చాప్టర్ నేర్చుకుందాము. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.